హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ గౌతమ్ డానీ అగైన్. ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి జూన్ 11 అనమాట. ఈరోజు మేము ఎల్పియుకి దగ్గరలో ఉన్న ఒక మార్ట్లో వెళ్తున్నాము. మార్ట్లో అంటే ఒక షాపింగ్ మార్ట్ అనమాట, విశాల్ మార్ట్ దాని పేరు. సో అక్కడైతే మాకు అన్నీ దొరుకుతాయి, అన్ని యాక్సెస్ దొరుకుతాయి. అండ్ అంటే నార్మల్గా గ్రాసరీస్ ఏమైనా ఇంట్లో వాడుతున్న వస్తువులు ఏమైనా దొరుకుతాయి అక్కడ. అది దగ్గరలో ఉంది, ఒక 5 కిలోమీటర్స్ అనుకుంటా ఇక్కడ నుంచి. అండ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంకో లెఫ్ట్ వెళ్తే జలంధర్ అని ఇంకోటి ఉంది, అది కొంచెం దూరం అనమాట. అక్కడ కూడా ఉన్నాయి చాలా మార్ట్స్ వరకు. అంటే ఈరోజు సెకండ్ సాటర్డే అనమాట, మాకు హాలిడే ఇచ్చారు. అంటే కొంచెం ఫ్రీగా ఉన్నాం కాబట్టి ఎలా వెళ్తున్నాం కదా, అందుకే బ్లాగ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. PH1 A బ్లాక్ లిఫ్ట్ అనమాట. నేను 7th ఫ్లోర్లో ఉన్నాను. 7th ఫ్లోర్ నుంచి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళి ఇప్పుడే టిఫిన్ తినేసి పైకి వచ్చి నేను ఐడెంటిటీ కార్డ్ మర్చిపోయాను. సో ఐడెంటిటీ కార్డ్ తీసుకోవడానికి పైకి వచ్చి మళ్ళీ కిందకి వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ ఎక్కువ కాన్సర్ట్స్ అవుతాయి అన్నమాట. సో కాన్సర్ట్స్ అయినప్పుడు సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంటే ఈ సౌండ్ అనేది దీని ఎందుకంటే సౌండ్ క్యాన్సిలేషన్ కొరకు, అంటే సౌండ్ అంతగా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఎక్కువగా అవుట్ సైడ్. మన BH1 హాస్టల్ దగ్గర నుంచి మెయిన్ గేట్ వరకు నడుచుకుని వస్తున్నాము. కింద అంతా అరిగిపోతుంది ఫుల్గా. ఓకే, దారుణంగా ఉంది సమ్మర్. ఇక్కడ అరౌండ్ 45 to 47 ఉంటుంది సమ్మర్ అనమాట. అంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఆ టెంపరేచర్లో కూడా మేము ఫార్మల్ చేసుకుని క్లాస్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. హాస్టల్ దగ్గర నుంచి మెయిన్ గేట్ వరకు BH హాస్టల్ నుంచి మెయిన్ గేట్ వరకు నాకు తెలిసి ఒక 2 కిలోమీటర్స్ ఉండొచ్చు అప్రాక్సిమేట్లీ. నేను గెస్ కరెక్ట్గా చేయలేకపోవచ్చు, కానీ 2 కిలోమీటర్స్ కన్ఫామ్గా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడైతే బయటికి వెళ్ళి మెయిన్ గేట్లో ఒక పాస్ ఇచ్చాను. పాస్ ఇచ్చేసి ఇంకా బస్ ఎక్కాల్సి వస్తుంది. పగ్గవార సైడ్ రైట్ వెళ్ళాలి మనం. బస్సెస్ కూడా ఎలా ఉంటే చూపిస్తాను, సరేనా? రాజశేఖర్ బ్రో ఇంకో యూట్యూబర్ అనమాట, ఎంట్రన్స్ పాసెస్ చూపిస్తున్నాడు వెళ్ళడానికి. ఇది హైవే కాబట్టి ఈ రోడ్ని క్రాస్ అవ్వాలంటే ముందు ఈ బ్రిడ్జ్ ఎక్కాలి. మధ్యలో క్రాసింగ్ ఎక్కడా లేదు, అస్సలు ఎక్కడా ఉండట్లేదు. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. విశాల్ మార్ట్లో షాపింగ్ అయిపోయింది. కొన్ని ఫ్యాన్స్ తీసుకున్న వెంటనే ఇక్కడ పక్కన గల్లీలో ఒక టైలరింగ్ షాప్ ఉందన్నమాట. టైలరింగ్ షాప్ మా ఫ్రెండ్ ఒక ఫార్మర్స్ తీసుకున్నాడు. ఇవి ఆల్టరేషన్ చేయిస్తున్నాం. అయిపోయిన వెంటనే ఇంకా
ఇంకా దగ్గరలో ఎక్కడైనా మంచి హోటల్ ఉంటే రెస్టారెంట్ కానీ వెళ్ళి తినేసి ఇంక వెళ్ళిపోతాం అనమాట. మాకైతే 8 వరకు ఎలా ఇచ్చారు, ఒక డే పాస్ తీసుకున్నాం అనమాట. అంటే ఇప్పుడు హాలిడే కాబట్టి, అంటే ఎవ్రీడే ఇస్తారు, మనం మెయిల్ పెట్టాలి, పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి మెయిల్ పెడితే డే పాస్ ఇచ్చి 8 వరకు లీవ్ ఇస్తారనమాట. అంటే బయట తిరగడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు. సో అందుకని వచ్చాము. ఒకసారి మీరు చూడండి ఎలా కొడుతున్నాడు. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. That I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time.